Hello, dengan saya HornbillTV laga NAGAMESE Express. Aci laga kopor iniga chennai dia se. Aci Tuesday Angami Youth Organization bra common manu lode illegal tax pishi loa harassment wa aro pui kilagina morai dibole thamgi dia khilaf public rally tangor ekta Kohima de matia biche Nagaland laga governor ge memorandum submit korise. AYO President Kesosul Christopher Bragushe itu mamlado state sogar ekla bra sawolena parbo Kilimani groups kan lode kotha jai thakado central sorgar aro alak khan prabi kuri ase gushe. I'm Kesosul Christopher, the president of the Angami Youth Organization. The public relay which was organized today was just an initiative of the Angami Youth Organization, and then the participation of the speakers from the various tribe youth bodies and then the stakeholders, that is the business community, was very positive. And then I feel that in delivering the concern and then their speech was befitting of the day for the purpose as well. And then since we were in the program and then the rain was there, umbrellas were being, we could see all umbrellas around. The participation of numbers I could not ascertain, but of what we can see from the social medias is that it was immense. And then in fact we feel that this is one of the most and then one of the best turnout public events. Rest I can assure you that it was not a compulsory kind of delegating villages to bring this many numbers, but it was a voluntary, as we have all seen. They have come with the respective tribal traditional attires. Not only Nagas but non-Nagas, those who are inhibiting here in Kohima, they have also participated very positively. Coming to our memorandum, we have already submitted the memorandum to the Honorable Governor of Nagaland, and then we have said and then we have requested and appealed to him that this issue cannot be addressed alone by the state government of Nagaland, because the negotiation is being in between the government of Nagaland, the government of India and the various Naga political groups, and the negotiation being overseen by the Ministry of Home Affairs. So the role of the government of India, the Ministry of Home Affairs, the ceasefire monitoring group, and then the law enforcing agencies of the state of Nagaland is the most important. So this issue needs to be addressed collectively and not just one entity, that is the government of Nagaland, but as a whole the general public will unconditionally extend its support to all the agencies of the government of India and then the government of Nagaland to bring a solution to this unabated taxation and extortion. Today's public rally against unabated illegal taxation, harassment and intimidation, and also the recent death threat issued to an Angami contractor. This is the reason why the Angami office of the Angami Youth Organization tried to reach out to the NNC and Kikango group, offering them the olive branch to come and settle the issue and sit across the table and discuss about it. But not knowing from their side, they couldn't come forward to sit across the table. Likewise, the IO, the office of the Angami Youth Organization, we were compelled to go for the presidential address, council meeting, and also likewise for the public rally today. We are so much thankful to all the tribal youth apex bodies for coming forward to show their solidarity to the Angami Youth Organization. As we move forward to fight the evils happening in our Naga society, it is not going to be, the fight cannot be taken by an individual, not a single tribe, but all the Naga tribes should come together to extend the support. Likewise, today in the public rally, we are so thankful to all the Naga tribes and also non-Naga organizations coming in support to extend the solidarity. In the public rally today, we have also taken the assurance of the gathering, saying that for sure in the future, the youth apex bodies are going to come together to settle issues and also towards a brighter future for the Nagas.
This is not the end. Of course, through the office of the NAGAMESE organization, we have submitted a memorandum to the Honorable Governor of Nagaland, and he has assured us that he will take up the issue in the best possible. Thank you. Angami Youth Organization pra aji Madhya laga public rally Kohima de loade manubishi ahigina support dia dikhi paise. Rally loado common manukan lode kanun laga khilaf bishi tax law harass kuria aro phui khilaina death threat dia laga khilaf thakise. Rally kundu old MLA hostel junction Phulbari bralushe idude organization species alag tribes aro manukan ahina attend gorishe. Organizations aro hoho kanpra representatives can be gota kurikina Nagaland tax aro phui khilaina thamgi dia kanobor patience khotom hua express kurishe. Ito homoy Naga Students Federation, Eastern Naga Students Federation, Business Association of Nagas aro Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry kanbra support dialaga message dishe. Chonai dibu idu public rally do AYO bra madishe NSCNK kango bra KKB Rulho Enterprise laga proprietor ke tax bishi nadyanimide death penalty dibule thamgi dia bichede. Rally ja homoy aji Kohima de business khan bon thaise aro taxi kan bi pulanai. Phek aro Futsero de bishi bari shwa biche madi kiria jaga alag de dikhi paise. Phek village junction aro Komi village pra Kohima ja rasta 2 kilometers laga duita jaga de rasta bon hoina ase. Khobor pa hisab de etu rasta khan safa kurble nimite machineries kan bathai dishe aro time lobole nishna ase gushe. Etu homoy de public kan ge alag nohulibi radi de diktari samna na kurble karne etu rasta de travel na kuribi koi ase. Khelo India project laga niche bra football ground lafuti woka de banaina thaga de protection wall banaigina rakhya do madi gira gane phangigina giri jashe. Idu landslide nimide ground laga ostor thaga manukan khatra samna kuri ase aro department side thaga khange madad kuri dibi koigina mangi ase. Hornbill TV এতিয়া প্ৰেজেন্ট আছে ওখা ডিস্ট্ৰিক্টে থাকা লাখুটি ভিলেজ তে আৰু Hornbill TV লা স্ক্ৰিনতে মই পহিলা আজিলা ষ্টৰী নুগাতে একটা এক্সপ্লেনেশন বোর্ড দেখাই লব আৰু একবাৰ ষ্টৰী নুকোৱা আগতে আপুনি খানকে এটো দেখাই আছে নেম অফ দা প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেন্ট অফ লাখুটি ফুটবল গ্ৰাউন্ড এন্ড লাখুটি ওখা নাগালেণ্ড Funding Ministry, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Scheme Khelo India, sanction amount 5 lakhs. Sanctioning year 2021-22. Implementing agency, Government of Nagaland, Department of Youth Resource and Sports. Aro ito Khelo India laga ekta football ground development kora Lakhuti village laga ekta jaga ase aro moi video journalist ke ekbar visual sector dekhai lobole kobo aji to ki karone mokhan dekhai ase aro itu laga behind the story ki ase 21 July te ekta dangor hatsa yate hoise after complete korigena thaka pisote etu kunto manu bohibole lagabi hobi stadium nisina ki structure thakise already ekta landslide ahi kene etu খতম কৰিছে আৰু আপুনি খান এতিয়া আজি লাগা লাইভ ফুটেজ তে আপুনি খান দেখি থাকাটো এটো অলৰেডি খতম হৈ কিনে আছে একটা ডাঙৰ একটা সেনসিটিভ ইস্যু ইটো ইনসিডেন্ট হোৱা পিছতে আৰু একটা হবলে লাগা থাকাটো মই ভিডিঅ জাৰ্নেলিষ্ট কিটো ঘৰ দুটা দেখাবলে কব ইটো ঘৰ দুটা গাৰ্ড ৱাল লাগা ঠিক ওপৰতে থাকিছে হলেবি গাৰ্ড ৱাল খান ভাঙি যা পিছতে 1 ফুট বি ওপৰতে যাইছে কলে আৰু ইটো ঘৰ বি এনি টাইম গিৰিবলে একটা সেনসিটিভ জোনতে থাকি আছে যেটো কাৰণে একটা এনেকা atmosphere আছে এনি টাইম ইয়াতে ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হ'ব পাৰে ডেট 21 জুলাই তে এটো হোৱা পিছতে ইয়াতে EAC আহিছে কইগনা খবৰ পাইছে আৰু ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট খান এতিয়া কেনেকা আহি কেনে কি কৰিছে কি ষ্টেটাস আছে এটো সব জানিবলে মখান ভিলেজ কাউন্সিল চেয়াৰম্যান লগতে কথা কবলে ট্রাই কৰিব আৰু তাই পৰা ইটো খেলো ইন্ডিয়া লাগা ফুটবল গ্ৰাউন্ড কোনটো আছে আৰু ইটো লাগা বিহাইন্ড দা ষ্টৰী এতিয়া কি যায় আছে হুদিব একবাৰ তো স্যাৰ 21 জুলাই তে এটো ভাঙিছে এতিয়া
কি ষ্টেটাছতে আছে আপুনি খান বি কোন কোন জায়গাতে ৰিপৰ্ট কৰিছে আৰু গভৰ্নমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সাইড পৰা বি কি ৰেসপন্স আহিছে আৰু মখান দেখা হিচাপতে দুইটা ঘৰটো বেছি সেনসিটিভ জোনতে আছে কিনেকা ষ্টেটাছতে আছে এতিয়া Thank you, Hornbill TV. Moi kobole thakado 23 de amikan laga ESC IDBing ESC ahigina saigina report to advance hoiche. Holebi moi kobole thakado idia disaster management khan ke moi ekta request koribole thakado tuita baba aro lora laga khordo idia aro pani idia enaka hoi thakile to khordo jai jabole chance ase. Aro eto jodi enaka hoise gole manukan kineka hobo মানৱ মৰিলে আৰু ৰিস্ক তো কোন লব এটো কানি আমি গভৰ্নমেন্ট কে এপিল কৰিবলৈ মন থাকাটো ইমিডিয়েট এটো কান্দ অপৰচুনিটি কিবা একটা নহলে কিবা তো চাই দিব লাগে কৈ কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এটো কিমান সাল পৰা ইয়াতে এটো প্ৰজেক্টটো ইয়াতে আহি কিনে থাকিছে আৰু কেনেকা ডেভেলপ হৈছে এটো প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে তাইখান লগতে আমি বি থাকিছে আমি খান লগা এডভাইজাৰ থাকিছে এটো মাটিটো সাইড দিব কাৰণে কিলি মানে তাইখান সাইডটো ডাঙৰ থাকিছে এটো মাটি কাটি কিনা ওয়াল ফালকে লাগাই দিব বিলিবি জবান কৰিছে এটো আমি খান লগা এডভাইজাৰ তাই এটো কৰা টাইম দিবি মই নিজে বি থাকিছে এটো কাৰণে হয় ফাইল কৰিলিবি এটো তো ডিপাৰ্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ খান আহি কিনা চাই কিনা বিল দিছে আমি তাকেনকে প্লেম দিব লিবি নহয় কিলি মানে এটো ভিতৰতে কি আছে এটো তো ঈশ্বৰে জানে তো সিজন পানী বেছি গেৰাবৰা পানী বেছি হৈছে তো পৰা নালাটো কৰি যাইছে হলিবি আমি লাগি থাকাটো এটো গ্ৰাউণ্ড বি চাব লাগে হলিবি এতিয়া আমি লাগি থাকাটো মানুহখন বাঁচাব লাগে এটোৱে মই ক'বলৈ মন থাকিছে হয় আৰু কোৱা নিচিনা একটা ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট পৰা আপুনি খানকে ভিজুৱেলছতে দেখাই থকা নিচিনা মই একবাৰ দেখাই দিবলৈ ক'ব গাৰ্ড ৱালটো তাখান বনাইছে কন্ট্ৰাক্টৰ খান পৰা গাৰ্ড ৱাল বনাই কিনে ইটো কৰা পিছে দেবি এনেকা একটা ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হৈছে আৰু ইন ফিউচাৰ উটো দুইটা ঘৰ বি এনি টাইম গিৰিব পাৰে এনি টাইম ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হ'ব পাৰে মানুহ মৰিব পাৰে যেটো কাৰণে কনসাৰ্ন হৈ কিনে আজি হৰ্নবিল টিভিতে এতিয়া ভিলেজ কাউন্সিল পৰা কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেন্ট কে এপিল কৰাটো as soon as possible ইটো দুইটা ঘৰ শিফটিং হলে বি নহলে দুসৰা জাগাতে লৈ যাইছে কলে আনঅকৱাৰ্ড একটা সিচুৱেচন নহলে বি আনএক্সপেক্টেড একটা ইনসিডেন্ট হোৱা পৰা বাচিব পাৰিব কৈ কিনে একটা হোপ কৰি আছে তাখান বি আৰু এটো এৰিয়াটো আপুনি খান দেখাটো মখান কোনটো জাগাতে এতিয়া খাৰা আছে লাখুতি আৰু ওয়ান অফ দা ফুটবল গ্ৰাউণ্ড ইটো থাকাটো ইটো বি ইটো কন্ডিশনতে আছে তো কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেন্ট খানকে ভিলেজ কাউন্সিল পৰা এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট বি হবি কোন ইটো কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেন্টে ইয়াতে ৰেসপন্সিবিলিটি বকি কিনে আছে ESC আহিছে ESC পৰা ৰিপৰ্ট কৰিছে হলে বি as soon as possible এনেকা সিজনতে এতিয়া পানী ডাঙৰ কন্টিনিউয়াস 4 দিন 5 দিন আহিলে মাটি খান বি এটো লুজ হৈ কিনে ওপৰ পৰা গিৰিবলৈ বেছি চান্স আছে কৈ কিনে তাখান কনসাৰ্ন হৈ কিনে কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেন্ট কে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু উই হোপ হৰ্নবিল টিভি লা এটো নিউজ চাই আছে কলে ডিপাৰ্টমেন্ট খান বি আহি কিনে as soon as possible এটো দুইটা ফ্যামিলি কে ইয়াতে পৰা শিফটিং কৰি কিনে একটা সেফ জোনতে ৰাখি কিনে নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ভাল পৰা কৰিব কৈ কিনে হোপ কৰি আছে আৰু এটো লাগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই টিভি হৰ্নবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম লাখুটি ভিলেজ Kohimade nutun elect hoa councillors kanimide tweeting orientation workshop aji shuru kuri ase. Itu workshop ra councillors kange urban areas kande develop kurubole nimite aro communities kange serve kurubole karine taikange tayar kurubole koshish ase. Chief Minister Nipi Riobra councillors kange taikan laga town aro city bhal kurubole lagya koina taikange local governance laga backbone madisha aro manukan lode direct contact rakhibole lagya goshe. Challenges species thaga alag na holibi revenue kafi na thaga koina Riobra sustainable urbanization laga vision thagibole lage aro councillors kange funds thaga khan palbra chulabe goshe. Urban local bodies ke employment agency nishna hi nohoigina pura chulubule entity nishna sabi koina special grants can be pabule akha kurishe. Rio Braro councillors kange nijor laga jaga bhal gurubule compete kuribi goshe aro sorkar bra daikange madat dibule yagin dilaishe. Agide Urban Development and Municipal Affairs laga advisor Jale Riobra opening remark dishe. Additional Director and Head of Department Directorate of Municipal Affairs Solesu Dolre bra vote of thanks dishe. As Chief Minister of the state, I am deeply aware of the critical role and the challenges that our urban local bodies plays in shaping future of our cities and towns. You as our councillors are a backbone of local governance, directly connecting with
the people and addressing their everyday needs and their concerns. As stated, after almost 2 decades, we're having the third-tier government in its truest sense for assuring grassroots democracy and involving community developments. As we move forward, despite tremendous challenges we are faced with in terms of resources constraints and limited scope of revenue, our visions of development of our urban areas should be centered around sustainability and inclusiveness and innovation. We aim to create cities that leverage innovation, sponsors, and supported by technology to improve the quality of life for all citizens. So, to make this a strong body, by the governor's approval, ordinance was issued. The anti-defection law, which will be legislated probably in this coming session. Anti-defection law will bring you a more stable urban municipality and town councils. In the country, every state are passing this act, particularly in the south like Kerala, Karnataka, Maharashtra, and in the northeast, Mizoram, Arunachal, and now Nagaland. You are aware, unlike other local self-government in the country, we are not self-sufficient a concern, because the majority of our revenue being derived from property tax and our urban local bodies are limited due to our local conditions. This was one of the issues which the public contested. However, it is our collective responsibility to find alternative solution in making our local bodies sustainable. Any organization that don't have the revenue support, it cannot stand. One way of doing that is by way of focusing more on creation, revenue generating assets such as market complexes, in the bigger towns like multi-purpose halls and recreational parks, car parkings, including multi-parkings, which we have in Kohima on the smart city. ULB-owned hotels and business places. Ita karne manase side TV Hornbill TV.